Это даже. I don't want to see the world on fire. Ой, я забыл Дискорд заглядеть. Готово. Я надеюсь, на вебке не будет видно тарелочку с арбузом, потому что я нарезал арбуз, так как я умру во время стрима от жары, а арбуз-то единственное, что будет меня спасать, потому что он холодный. Придется его есть. Я так говорю, как будто бы меня заставляют его есть, но нет. Спорт радуги, что? Там такие. Там. А почему, блин, хромакей ровно стоит? Почему там темное что? Уходи. Уходи, вот. Уходи, мразь. Что это такое? Чего тебе там не хватает? Какого света тебе там не хватает? Бля. Короче, все, короче. Жарко, пипец, у меня волосы все мокрые. Так. И настройки, да. Так, короче, тарелку не видно, но у меня есть арбуз. Я его нарезаю, потому что во время игры за компом, когда хочется арбуза. Что я делаю, господи? Сами контент. Какая могила? Эпизод 2. Новая. Что заранее? А, передойся. They told me, son, you were born to do great things. They were right. Что? Первый Биошоку. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash? Or was it hijacked? Да. There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed you what you was, what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed of. А, да. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. Ну, типа, хорошо, ну... A chance. Это моя концовка, на самом деле. Новая игра, средняя. Да нет, я только что посмотрел. Ни разу не видел, чтобы мы отправлялись к Солнцу. Это не значит, что сейчас у нас будет Биошок в воздухе, который Infinite. La poche de temps. L'amour de l'océan. No, you're not. But you're about to be. Страшно, вырубай. Франца. Где Элизабет? Mademoiselle, Yes? quel est votre Мы nom? есть Элизабет. Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh no. No, I couldn't. I can't accept. Je vous en prie, j'insiste. Thank you. Как это круто. Я могу ходить. У меня ног нет, бля. Bonjour.
mademoiselle. Это очень круто, мне нравится. А, почему эти птицы желтые и розовые? Comment ça va, Elisabeth? Меня все знают? Bonjour, Monsieur Surratt. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Bonjour, Elisabeth. Товарищ Франция, товарищ мой, да? Bien le bonjour. Не, смотри, то, что здесь Bonjour. происходит, это можно ведь у Франции, но во Франции очень грязно. Типа, все туристы. Но я бы, на самом деле, съездил во Францию. Petit trésor, je vais te croquer. А чё он такой страшный? Фишка это, что я не красивее, но... Bonjour, я тоже знаю, ты какой ты. Киса. Киса. Прикольно. Comment ça va, Elisabeth? Мне кажется, мы в коме или типа того. Не может быть так все хорошо. Comment allez-vous? Ça va bien? Bien le bonjour. Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Bonne journée, mademoiselle. Круто. Bonne journée. Comment ça va, Elisabeth? Bonne journée. Розовые голуби, кто их красит? Bonjour. Bonjour. Et si tu venais boire un verre avec nous? Claude? Sois pas jalouse, ma petite. C'est pas interdit pour un homme de boire avec deux jolies filles. Viens jouer avec nous, Elisabeth. I'm sorry, Cosette. Next time, I promise. Dommage. Она говорила часть на этом, на английском. Bien le bonjour, Elisabeth. Bonjour, mademoiselle. Страшные дети. Comment allez-vous? Bonjour. Вот люди хорошо получаются, а дети ужасно Une просто. baguette, mademoiselle? Животные круто. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, mademoiselle. Le pain est frais, le ciel est bleu et vous êtes restée. Roquefort, camembert, brie de Meaux, les meilleurs fromages au meilleur prix. О, арбуз, я тоже Elle ем est арбуз. tellement plus belle en vrai, tu trouves pas? Si tu veux mon avis, il y a des choses qu'il vaut mieux garder en vrai. Ну так все хорошо. Oiseau ou la cage? Oiseau ou la cage? Птица или клетка. Pourquoi pas les deux? Как-то уже... Маленькая девочка. Sally? Sally! Не убегай, мелкая тварь. Блин, картина брата и сестры тех самых. Я забыл, как их зовут. Sally, wait! Что случилось? Sally, stop! Sally, where are you going? Ты бежать не пробовала? Sally, hold on! Вот твой приветик. Stop, Как stop! ты дела, что новенького? Where did she go?
с красным шариком. Вы смотрели «Дом монстр»? Там дом ел Одиссей, заманивала красным шариком. Я не хочу. Вот я еще какой-то дом заманиваю. Понятно, букер Дэвид. Все норм, отлично. Блять. Go away. It wasn't my fault. I didn't do anything! No! It wasn't my fault! Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! I'm sorry! I never should have left. I never should have left you there. Бокплей, я видел. Ты скинул годовщину ДБД, да. Это тонкий намек, чтобы я постримил ДБД? Я вполне могу, если хотите. Не без разницы. Empty? Empty again. What are the odds? What's the hold up? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker, Say, what? I don't I can understand. get. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some Atlas? kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. А за что ее ударили? Elizabeth, come on, it's time to get moving. Booker? What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. На самом деле быстро я сообразить не могу. Я вижу, куда нам нужно идти. Элизабет бегать не умеет, ее не научили. Что ж. Какая там куклы, матрешки.
А, она умеет прыгать. Угу. Подожди. А, во. Либо то, что подсветили, иначе я тупой. Угу. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. Я не понимаю, Атлас вроде умер. I wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet. But you know he's the key, don't you? To what? Так жарко. You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. В смысле нажать N? У меня сбросились настройки? Что за говно? Я, наверное, пока оружие не обнаружу, не найду, я не смогу использовать. Забить на клавишу. Ага, не. Я даже бегать не могу, о чем речь. Я правильно понял то, что мы играем за Элизабет теперь? What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. До сих пор я тебе тут понял. Как-то ничего, что новенького. Feeling like yourself, Elizabeth. I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Бля. Oh my god. Stay away from me. Booker. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... My finger. What am I? My finger. I don't understand. I... If we're going to end up in the same place, it's an harm to provide. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. Маски тебе скины пересказ на металлистом. Хорошо? Все равно я пытаюсь понять. Я понял то, что сейчас Элизабет, за которую мы играем, она из другой реальности. То есть я настроил свет, и я могу рамки расширить, чтобы мои руки видели лучше. А то мне приходится так сделать. Вот моя рамка, и вот моя рамка. Песок мало, да? Хотя вебка у меня широкоформатная и должна вообще быть далеко-далеко. Приходится это делать ради... чтобы не было засветов вот этих черных из-за хромакея. Потому что у меня всего одно освещение. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Между мучеником и дураком. Опять этот... Дума, ты играл в Биошок? Lutesses warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? Смотрите, как это крипово выглядит вот с такой стороны. Going back to Paris.
And you're just... You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Suchong. Я путаю... Подожди. Сушонг... Я не могу вспомнить, кто это. Это случайно не тот японец, который был в Биошоку Infinite, и он... Он там механик. Или это Сушонг, который из... Или Сушонг это который доктор Сушонг. Я уже запутался просто. Элизабет с плазмидом. Даже не представляю. Когда я вспомнил, кто это. Рыболеп. To use this air grabber. It's gonna be messy. I don't know if... Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. And I'm planning a big comeback. Because I need a new agent. Know anybody? Они добавили хрень с поверхностями. Блин, ни разу такого не было. Теперь я должен, короче, это, да? О, настройки сбились, наверное. Клавиатура мышь. Вот. Листать. N. Вот. И удар. Тут есть удар, интересно. Подожди. Прыжок, ага, присесть, это левый контрол, движение использовать, бой, выстрелить, использовать плазмид, здесь меню плазмидов, другое оружие, риса, рукопашный бой. Я не сохранил, да? Боже, я такой тупой. Рукопашный бой. Я тебя могу жить? You'll want to get the drop on him and quiet. He can't hear what's only in your head. Well, he's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Почему Биошок превратился в что-то стелсовое? Мех. Henry, fetch that black label Marcus, the 12-year-old single malt. Let's discuss this like men. Может, найду что здесь? А Генри будет? Нет. Когда я узнал о Биошоке, мне были неинтересны его механики, мне было скучно смотреть, играть в него. Ну, кстати, не знаю, мне Биошок не скучно играть. Now, let's get its lockpick. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Мне нужно серый штифт двигать. Simple enough, just a 6-pin tumbler. But there's an alarm. That could come in handy, though. Нажмите F, чтобы поддеть бесцветный штифт и открыть замок. Красный штифт открывает замок, а также включает сигнализацию. Все? Окей, ладно, я понимаю, что это не будет так просто в будущем. Господи помилуй, что вы... Я недоволен.
Какого хрена с Биошоком происходит? Почему они такое воют? Алла. Я еще бегать не могу. А, нет, я могу. Что это? О, что? Болты, где-то ускоритель. It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. It's up to you. Скрытый подход и безопаснее, и эффективнее. Подкрадывайтесь к врагам и врубайте их ударом в рукопашную. Если вас заметят, убегайте и прячьтесь. Пунь. Я теперь понял, почему Олег сказал то, что Биошок Infinite будет намного дольше. Сохраняться на что, на 5? Не знаю, на что сохраняться. Здесь нет сохранений! Твою мать. Что происходит с Биошоком? Хватит экспериментировать на дополнениях. Зачем мне громко стреляющее оружие, если мне игра говорит, поиграй в... Попробуй стелс в своей жизни. Мы же, да, мы в... Ничего, если как что-то умеешь, научишь. Я надеюсь, здесь будет боевик. Я не хочу просто по стелсу. Не, стелс круто, я ничего про стелс не имею в виду, но... Да я заметил это, что... Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker, when you drowned some... Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right. If we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Вы в курсе? До меня дошли разговоры оппозиционеров и критикантов, недовольных национализацией Fontaine Futuristic. Я верю в свободного человека и свободный рынок. Но я также верю в свой город. А целью Фрэнка Фонтейна было не что иное, как разрушение восторга. Это он приютил у себя лентяев и тунеядцев. Это он потворствовал партизанкам и бродягам. Фонтейн поил народ восторга ядом, но не мышьяком и не Нет, короче, стрихнином. И вот отрава была еще смертоносней. То был яд альтруизма. Короче, понятно, в ДБД никого не спасайся. Теперь вы в курсе. Голосуйте за Эндрю Райана. Здесь. Дорого. Это не починю. Там...
Мне... да, это я тоже читал. Мне интересно, почему Биошок экспериментирует на этом... на своих дополнениях, которые длятся час от силы. I was here as well. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. О! О! Прикольно, вот эта анимация мне нравится. А это, да? А чё синяя делает? Синяя вроде вызывает, да? Ну, конечно, у нас не будет субтитров. Hey, there you are. Сегодня без аудиодневников, ребятки. Взять соглядатай. Пробуйте, скройтесь из виду. Смотрите сквозь стены. Застаньте врага врасплох. Эволюционируйте. Splicers. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Станьте неподвижнее и нажмите ПКМ, вы сможете увидеть врагов сквозь стены. Ничего. Бля. Как же ты много стреляешь? Как все плохо. What did you mean before when you said you were in Paris? It wasn't really Paris. It was more of the world as I want to see it. Doorknobs are my enemy. Как она плохо стреляет. Очень маленькая. Получится генератор шума. Я не понимаю, что значит генератор шума? Что это такое? Типа, зашумит что-то? Я не понимаю. Тут все синее. У вас есть устройство, генерирующее шум. Выберите это оружие. Высадите в окно справа, чтобы отвлечь мутантов. Бай, бичуха. На светлое будущее. Once I could see everything, every possible moment. And now... You're just like everyone else. Why? Why, because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I had pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end, but I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. Fuck.
What was that? You know, don't you? The doors, they're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? Механически, чтобы переманить противника на свою сторону. Ага, ну это обычно. Бля. It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. I can't hurt him. I could keep my distance, but... Зачем сигарет покупать? Прям, Ева, понял. I watched myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. Не знаю, почему я первым делом сначала взломал. Прикольно, офигенно плазмит на самом деле вот эта подсветка, но... Раз нам говорят играть по стелсу, значит мы будем играть по стелсу, потому... Silver Fin. This used to be a restaurant when I first came through. Now it belongs to this Suchong. Looks like I'm not the first one who tried to get in here. Well, at least he left a trail. Somebody must have shot him when he tried to break into Suchong's. What's this? И чё? Well, seems like central heating came from this room, so it would stand to reason that the ductwork should go to Suchong's. Wait a minute. Я же... Suchong wasn't exactly a master of subterfuge. Бля! Еще отмычки. Быстрее, 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 беги, беги, беги. Прикольно. Не хватало взлома. Можем покусать. Think we found our man. No sign of him now. Either he's dead or working for Ryan. Хочу взять. Возьми. Почему она не берет? He knew about Columbia. And Booker and me. The Suchong must have found a way to reopen the tear I made to come here. But how? Elizabeth. A Lutece device. That's how he must have reopened the tear. Подожди. Все просто так не было. The tear still leads back to Columbia. Plasmids, Vigors. He and Fink must have been in communication, sharing secrets. Like the Luteces before they were physically together. Why did I need to come here? What does this have to do with Sally? You remember, don't you? It hasn't happened yet? I told you I can't do that. Concentrate, Elizabeth. No, the doors are shut. They're... The Lutece particle. I
use the Lutece particle. If it can make a city float. It can make a prison rise. Поднять I can't open воздух. tears, but we could use this device to go to Columbia and find a particle. But it's been vandalized. You'll fix it. Sure. You know, my tower didn't come stocked with the Lutece device repair manual. You will fix it. Yeah, I'll just... Elizabeth, you will fix it. Короче, букера не существует. Это у нас в Okay, голове, there более must be чем some уверен. information around here. Locked. And nothing to pick. But I come here for a reason, right? Isn't that why you told me to find Sutro? Well, technically, you told yourself. Thanks, I appreciate the reminder. Of what? My tenuous mental state. People ain't designed to see what you've seen. And now that you're Я не just хочешь plain old открыться? flesh and blood, well, be grateful you've got things this well held together. There must be something here I need to find. Something Suchong was working on. Смотри, там правда пролетает очень страшно. Мне бы на месте жителей Колумбии было бы очень страшно там жить. Ну смотрите, как там все трясется. Я бы все послушал. Господи, проблема. My English very bad. 3 отмычек, нифига себе, ты чё, блин, Элизабет? Первый взломаю, обещаю. О. Причем у них нет имен. Просто Лютес. Лютес 1, Лютес 2. Сейчас обратил на это внимание, не знаю почему. Как работает? These are elements. Sodium, titanium. Why would these be on schematics for... It's code. A Visionaire cipher. If we assume hydrogen is A, and iron, the 26th element, is C... You always used to need a code key. It's right here. Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Looks like a punch list for things Suchong needs to fix the machine. A cold cathode tube, a carbon dioxide scrubber, and a heatsink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bathysphere showroom. A lot of models should have them. A heatsink. Oh, that's... Where in a department store are we gonna find... Keep your cool with Old Man Winter. That'll work. Опять Дед Time to Мороз. find those parts. And then I just have to repair the most sophisticated piece of technology ever created. Elizabeth, you saw yourself make this repair. You can do this. Whatever you say. Guess we better find our way out of here. Atlas, you there? I need a favor. A favor? I don't suppose you've conjured up the miracle you promised yet? I'm working on it. I'm gonna need some Old Man Winter. You might try where they hawk them new bathyspheres. As I hear it, Old Man Winter's the only thing keeps their batteries from bursting into flames after 5 minutes. Thanks. Think nothing of it. But it's the last favor you'll be getting. Спасибо, Паша. Но все же мы знаем то, что город поднимается не на этом поезде. Penalty for vandalism of Suchong device is death. Even for pretty lady. I suppose you'd be Suchong. Save your ammunition, your device doesn't work. Device at work. Vandal sabotage. You are vandal. Actually, I intend to fix your device. That is, unless you plan on coming down here and doing it yourself. It's not prudent for Suchong to return to lab. And you say you can fix. I broke your code, didn't I? Now just give me the one to open that door and we'll see what your creation can do. 1216. Your birthday? Enough attack. Fix machine. One. How'd you know that? Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Yes, sir. That's correct, sir. Yes, sir. Representing Olympus Heights. Hope I do you all я proud, Kane. Butterflies in your stomach?
Что я могу... Я могу лазить по таким вентиляциям? Ногу открыли. О, чертежа. Враги теряют сознание? Looks like someone's been decrypting a code. We've confirmed completion of the ace in the hole. Suchong has it, but unlikely to give it up easily. We'll update when we know more. What's that all about? Come on out, you! Угу. Что ты тут? Только не говори, что ты можешь туда залазить. Блин, этот Биошок прикольный. То, что он такой... Не знаю, как это объяснить, мне просто нравится он. Напоминает Дизон чуть-чуть прям. Что, он там ждет меня? Я ж могу вылезти по этой двери. Да, блин, отвернись от меня. Теперь папочка большой, твою мать. Почему он на них не агрится? Хотя он вроде... Он не агрится, когда работает. There, that machine. It'll have the cathode too. Come back here! This instant! See? I said it was dangerous. Just take care of this trouble. Папочка, почему ты идешь сюда? Уходи. Got it. Now we need to find old man Winter and the CO2 scrubber. Дай денег. Папочка, нужны патроны. Все полное. Отмычки можно купить штук 6. А, дорого уже богато. На 2. Что? На что? На я взломать замок, но я же нажал. А, я на D нажал. Нет, да. А я там точно все изучил? Ладно, пофиг. То есть мы 100% If you don't remove the carbon dioxide from the air supply in a submersible, you'll suffocate. One thing I did like about Rapture, lots of new books to read. That will need a long-haul bathysphere, something where the CO2 buildup would limit the submersible period. Похоже на кое-кого, но навряд ли это. Так, я ясно спал, да, это лишь. Ну. Там кнопка не нажималась просто. I've seen all this happen before. I've seen everything that will happen, and now I only see darkness. You sent yourself here for a reason. A debt. That's what you want to call it. This Atlas. I'm gonna have to kill him. Either that or he'll kill me. Maybe so. I'm not you, Booker. Some war hero. I'm not even me anymore. No tears, no omniscience, or whatever you want to call it. Just a whole lot of book learning. And a handful of lockpicks. Пригоршня отмычек. Early Gates.
humpback whale. That thing is as old as the hills. Strictly bargain basement. You gotta wear an O2 tank and a mask. We won't find a scrubber on that. Фермерс... Daughter. Фермерская дочь. При перемещении вы перестаете видеть. А можно это как-то апгрейднуть, интересно? Наверное, можно. Oh, the 52 Mako. Classic. But it's a death Кто-то умирал на них. 28 known fatalities related to its use. Carbon dioxide poisoning. And they're still on the market. Steeply discounted, though. There. The Stingray. Submersible time of 90 minutes. That's our girl. All the way up there. The grease monkeys had to get it up there somehow. Yeah. Controls. Я с новым человеком, но он всех вызов. Бу-бу-бу-бу-бум. Блин, а раньше можно было оглушать, но сейчас нельзя уже. Подожди, ну я же вот могу от вот это. Ладно, Элизабет. Вот этого вот сюда. А, от этого вон туда, но не могу. Значит, надо что-то придумать. Нажмите С, чтобы беззвучно приземлиться на корпус. Прикол. Короче, у меня есть дробовик. А ты без головы. А! Поешь, свинца. Вот это мой биошок. Мой мальчик. Что ты не сделаешь с этим говном? Да не надо не пользоваться аптечкой, отстань! Да, пожди. Скушай этого, мудила. Ой, ёб твою мать. Они больно бьют. Угу, еще двое осталось. Ничего, ща избавимся. Я чё, Элизабет, без сюрприза? Смотри, что могу. На. А теперь бей своего друга. Как долго он будет, интересно? Нет, на сверху вроде не все облутал. Там была взлом. Видя сквозь стены, запас Евы не тратится, если игрок стоит на месте. Рили? Начинаю. Они там за той дверью стоят. Угу. Сейчас, короче, я схожу наверх. Там я кое-что еще не залутал. Вот тут. А, тут я замок. Этот рандом, короче, пипец, она же рандомно еще это делает. Ой. А. Только одного можно взламывать.
shoulder. О, замочек. I know right where you are. Ты мудила, где это? You're so smart. Напади еще на девушку. Я вам тут таких устрою. Мне деньги нужны, давай деньги. А, кстати, я уже достаточно долго играю, типа. В плане не то, что я куда-то спешу. Много здесь, да, надо времени. О, да микроволн. Дорого. Не, я тогда куплю себе эти. Ничего тоже не могу. А, что здесь у нас? А, во. Удерживайте ЛКМ, чтобы выпустить энергетический луч. Если удержать луч на противнике достаточно долго, то взорвется и нанесет урон всем, кто рядом с ним. Хоть попробуй, ни разу такого не видел. Новое оружие. Как я сюда залез? Как отменить? Дурачок. О-о-о-о! Прикол. Прикольно. Мне нравится. 5 надо. У меня столько нет, к сожалению. Просто... Светило больно. Погодите, готов? Got it. Just need to find Old Man Winter and we're done. Honey pie? You got... You're heartless. Атакую рукопашного врага, который знает о вашем присутствии, вы можете лишь отбросить его. Убегайте от врага до тех пор, пока... Что это такое вообще? Охрен. Где хилку бы взять маленькую, худенькую? That's what this is. You're only hiding from your... Конь. Он там ищет. Закладки свои ищите, мудаки. First, a law against bribery. Then, you'll want some fella in my privy. That sounded odd. Как ты это сделала? Ладно, чё? Я человек простой, понимаю. Any progress, love? I must confess, I'm becoming a wee bit skeptical. Remind me, why am I supposed to care? You see, me lads have taken a keen thirst for Adam, and there's a vintage right in front of me that'll do nicely. If you kill her, I truly hope you are happy living down here. Put down roots, raise a family. Or maybe you think Andrew Ryan is going to ride to your rescue. Fair enough. But remember, there are fast ways to harvest little sisters, and some very slow Я ones. не хочу с большим папочкой сталкиваться. Вы увидели меня. Если я смогу его взломать, папочку, пока я делаю сестричку добрее, кто насрал? Бля, твой бог. Какого... Надо кого-то выстрелить, да?
Прикольно. Это удобно. Большой не хватит. Подожди. Тут нет никого. Мне хилочку. Поэтому я сейчас бегаю и хилюсь. Сейчас будет какая-то босс-файт. Что здесь такое мне нужно? Готовенький. Чего здесь их убили? Мне, наверное, точно не сюда надо. О-моё, фуд, еда. Какого хрена? Она пройдет, мы ее оглушим. Ты чё прям на меня идешь? Куда? Полезть не могу, жирный. Как делать? Иди, убивай. Убивать, убивать, тут дай, здоровяка, не стреляй. Давай. Давай. Ой, он умирает. Фига у вас запасов. Я тоже так хочу жить. Будешь моим. Это твоя помощь. Блин. Отворачивайся от меня. Последний человек. Хватит. Если я умру, что будет? Я не хочу просто знать. Мне нужна какая-нибудь хилочка маленькая. А у меня ничего нет. Это мне жарко. Твою мать, чё вы спавнитесь? Блин, он там за этим. За баром. А, они все за этим.
Я здесь всех убил. Пока она отвлекает, я пошел отсюда. Блин, да господи. Взлом прикольный. Идешь со мной? Идешь со мной жить? Иди за мной жить. О, Олежа вернулся. Пошли за мной, пошли за мной. Ну, я тут просто зачищаю всю территорию, я же люблю биошоки ходить. Просто я знаю, что дислокация не бесконечна, но она заканчивается очень быстро. Блин, а ты идешь за мной? Я, блин, тебя взламывал. Ой, жарко. Короче, будь моим. Old Man Winter. That's how we'll call Suchong's machine. О, фак. Тут на улицах пиздится. Нужно тратить оружие. Всё. Понимаю. Нефтяненький. А тут я маленькая девочка. Yeah? Atlas sent me here for some Old Man Winter. You haven't been around here long, have you? What makes you say that? Because you're the only one of us who don't smell like the reptile house at the zoo. Чё, Рири? Now be quick about it and just take the winner. This ain't the Goodwill. Больше ничего. Угу. А где? Вообще ничего не могу. А знаешь, это Дед Мороз же один и тот же. Freeze your enemies. Shatter them into a Just what we needed. That was the last of it. Now you think you can manage the repair? Another coded message. Attempt to retrieve Ace in the Hole from Suchong unsuccessful. Ryan Private Security killed 3 of our men in the bargain. We'll need to explore alternate means of obtaining Ace. Ничего, кроме ничего не бери. Что, прости? Вот просто бесит. Я ничего не понимаю. Я понимаю, что мы пройдем, то, что я плохо знаю английский, но субтитры хотя бы можно же было. Просто вся дополнительная это накладывается. Что? Почему? А, к ним кто-то пришел. А вот это умная, кстати, не агрится на это. То, что я... Ему кажется, все равно такие фото. Я буду лутать. Блин, я слышу автомат, поэтому я пойду его взломаю, во-первых. Я раньше не взломал. Куплю деньги и куплю... после дробовика... и патроны. Вот в этом Биошоке достаточно интересно играть. Типа здесь дофига механик новых, но почему это дополнение? Я знаю то, что сейчас он закончится через полчаса уже. Везите на помощь северного союзника и заморозьте врагов. Не могу? А, нет.
Нет! Нет! Я быстрее. Что? Я... Вот, что-то игра залагала, никуда меня ведет уже. Там кто-то есть. Разве... Джуджу? Кто-то поломал его. Он раньше работал. Now we won't immediately die of CO2 poisoning the moment we turn the thing on. Well, not the perfect phosphor frequency, but it'll do. Out of Eve. Suchong must have a supply stashed here somewhere. А, не нужно просто... А, я понял. Как вовремя. Нужно требовать их взломающий замок. А, вот синяя. Это за напряжение. Так. Stop it from overheating. There, everything's fixed. We're ready. Let's fire it up and see. Sesame. What did I tell you? Сейчас, Олег, уже концовка или еще что-то будет? Ну, точнее, мы будем еще в Колумбии, наверное, играть, да? А, половину я уже прошел. Лоу. Look. You're on the First Lady. Can't be this easy. The First Lady Mark II was built around a particle lift system just like all the buildings in the city. I read all about it in the Columbian Scientific. The particle's seated at the top of the structure. Must be up that lift. Perfect. Seems like a lot of technology just to float an airship. Comstock never heard of hydrogen. The First Lady Mark I did run on hydrogen, and it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time. Несчастье. Elizabeth. If I take the active particle, then the First Lady is just a 40-ton paperweight. Best to take the spare. Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No, but we'll cross that bridge when we come to it. А, сейчас все не так будет просто, я понимаю. How you plan on handling Atlas? He ain't just some spliced up maniac. He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Nothing but trouble that way. Best to head straight back to Он Rapture. все-таки есть? Ни хрена себе там ничего нет хорошего, я вижу. Открой дверь. Надо было сразу, наверное, идти. Pretty lady not finished yet. What? Open the tear. Power for device very expensive. Tit for tat. Just tell me what you want. Such a wonder something is simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid. Think has a cigarette light. Mothballed, forgotten. In there, hair sample. In jar. Cannot miss it. You get for suture. Then everybody friends.
Where's his lab? Closed off, past Sphinx quarters. You smart lady, you find it. Should have seen that one coming. О, плазмит. Броненосец. Ваши ни хрена себе. Неплохо. Vox Populi. We must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably inside the factory. On our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Это же случаем не тот момент, когда в конце Биошоку мы сюда проникали. Вроде бы это оно. Boink. I've taken your counsel, and you done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said, And a famous man shall say, I may reach the mountaintop, but I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play? Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive, a girl. She must leave, a woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play? Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Как я обожаю братьев, ну, Лютосов. Они крутые очень. Прям. О. Разница между девой и женщиной в крови. Фицрой не мразь, это просто пьеса. Факт. И, господи, я как будто 5 час Рейзи играю. А, чё ты не уснул? Бай, бич. Какая красивая была масочка. Я тоже такой хочу. А, нет, ты промазал. Или я попал. Может, я промажу? А может, я уже промазал? Эх, братья, Люкс. Братья, почему братья? Как это правильно называть? Брат и сестра? Ну, это как-то долго. А можно как-то покороче? Какая война, не хочу. Как я уже отвык от вас? Вы знали. Гони мне деньги. И деньги Лебовски. Газ надо купить. Газ, газ, газ. Как-то вот эта часть Биошока немного подлагивает. Прям бывают моменты именно там максимум до кадров 50 просаживается. Но все-таки просаживается. У меня ни разу не было в Биошоке такого. A giant clock. Sort of. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're
stuck waiting for the cuckoo to go off? No, there's a slot for some kind of key for manual winding. We just gotta find that. Как вот это круто сделано, то что оно показывается зарисовками. Well, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Это очень круто, божечко. Вот, видел, подлагало. О, это короче, лагает от костра. Недооптимизировали. We've got the clock key. Он за всем следил. Понятно, камера. Подожди, я хочу все обследовать. Как все просто уже в паутине вообще. Можно жить. Ты даешь бич из Марио. Ключ. Я сейчас подожди, не, может там можно было взять книгу. Нет. Это можно заменить. Револьверчик. Блин. Я хочу все исследовать. Что же касается религии, я бы отнесла себя к числу агностиков. Я разбираюсь в тайнах мироздания не лучше, чем вы, отец Комсток, или кто-либо другой, и не скрываю этого. Но предположим, вся наша история — лишь цепь случайностей, и мы одни в этом суровом мире. Тогда кем бы был Комсток стращал нас... Кем бы Комсток стращал нас и как принуждал бы следовать правилам, которые распространяются лишь на тех, кто его не выполняет. Если бы Бога не было, будьте спокойны, первый же богач первым же делом его бы и выдумал. Да, наверное, ужасная картина. Почему там Петр Первый? Короче, бабка, которая привидится. Причем, смотри, написано Адам. Я запутал. Все правильно. Слабая тарифинка. Дурацкий локон. Мне нравится еще механика лифтов в Биошоке, очень круто выполнена. Букер? Вот это жестко. Значит, Биошока. Жестко. Понял. Где сейчас мы не встретимся? И вы знаете, что Биошок можно на стрелочках и играть? Я не знал. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Ты можешь меня пускать, твою мать. Долго. Где труба? На!
потерплю такого отношения ко мне. Вот. О, аптечка. Вот, наконец-то они вернули механику аптечек такой, какой я и хотел. Крутая механика очень. Когда ты сам копишь аптечки, покупаешь их. Я никогда не заберу. А, не заберу. Ай-яй-яй-яй-яй. И сюда. Дирижабль, ага. Ни хрена вот здесь. Конь. Видите, я вам дам стряску. Во-первых, я подпущу тебя. Время пострелять. Конь. А, нет! Нормально. Помогай. Ты сильнее, давай. Работай. Так, мне в Биошоке этого не хватало. Биошок должен стрелять. Биошок должен... Каким я хочу. Наверное, тебе дробовик тратить не буду, понятно? А Биошок это экшен. Dishonored это стелс. Daisy sacrificed herself. Set me up to kill her. To turn me into what? A killer. Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. How did you do it, Booker? How did you... Elizabeth, I'm not Booker. And neither am I. А, я мог сюда попасть, понял. Ой. О, я думаю, я умру просто. Время пострелять, начинаем. Плазмид. Нужно использовать. Отдам, потому что вкусный. Он. Ты будешь моим. А как? Открыть. Как-нибудь. Тоже можно взломать, кстати. Как это все круто сделано. Почему нельзя было в Биошоке в основном так сделать? Куда? Ладно. Какой Биошок очень крутой. Что? Вы не должны об этом знать. Партнеры из... Охренеть! Это же чел из этого, из Atomic Heart. Вы видели трейлер? Он, короче, был такой же робот. У них еще на аватарке на ютубе такой. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Я играю эту часть, скажу какой. О, я пока на перепутье. Ну просто нам большую папочку показывают и все. Как это активировать? Может, плазмить юзнуть? Странно просто открыто.
Лаборатория импринтинга. Обезьяна? Нет, шимпанзе. What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. Я лишь могу предполагать. Ну, типа, ну, на обезьянах испытывали, чтобы большие папочки... Ну, чтобы к девочкам они тянулись. Папочки тоже за ними ухаживали. Но я не могу сейчас сделать вывод, то, что все большие папочки — это обезьяны. Вряд ли. Я не уверен. Собак. Раз. И все? Охренеть. Я на самом деле... То, что происходит от собак, когда я осуждаю такие действия над опыты над животными, так что, да. These poor things. Fink couldn't get them to imprint, so he left them to die. Ах, хуй. Он просто убил собак, потому что не удалось выбрать привязанность. Imprinting failed. That can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young, I always remember him just being there. Слабее это робот, я вижу. Это хакерский плазмин зеленого цвета, напоминает Hero Fun Green из Джоджо. Джоджо не смотрел, не могу сказать. А, типа сейчас появится Элизабет. Вот, типа ему все равно. Ему закачивают программу. Обзор всех биомаркеров. Там человек, что? Не может быть человек. It must be a prototype or something. Is it human? Does it matter? Большая? Я только что сделал вывод, может ли это быть человеком. Ты только что послал меня нахер. I tried hypnotherapy. On the Songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. Темно, может тут. Пасхалочка, нет, сладкий лист. Бум-бум-бум. Sound Girl. О, Букля. Booker. The little girl in the film. It's me. My God. I remember he'd crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking I don't know, that something would happen, but he just lay there, moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited, exploiting,
Me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Волосы? Типа мои волосы? Well, this must be the genetic samples Suchong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair? He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all the answers lie in Личные DNA. вещи подопытного. Men like Suchong mistake an ounce of empathy for a pound of science. It's open. See if anything's worth reappropriating. Check for stragglers. Spread out. Если можешь. Something's going on. Чувак, здесь только что не было. Нужен ты. Угу, помогай. Пошли наверх, ты стопишь меня. Окей. А ты что застрял там, мудила? Молодец. А, вот ровно. Ты будешь моей, я сказал. Да ты мудак. Здесь уже. Пипец. Ты у меня слов просто нет, как там. Что я только что увидел. Да, может, ты не будешь меня оставить пошли? Ой, ты умер. Я раз тебя ломал. Я не помню, что я тебя ломал. А, здесь я. Чтобы какая-то битва у меня. Нет. Подожди. А, вот все открылось. У меня есть ХП. Нужно патроны сменить, плане сменить. Да. Сейчас единственное, что у меня есть, чего я могу стрелять, и адекватный. Я не могу? Могу. Почему? А, могу. Что скажешь? Деньги покажешь? Ходи-то сколько хочешь тебе. Для дробаша нужно говорить. Для себя. Ай, бичуха. Будущее у нас патрон тратить. Какой-то босс-файт будет, в конце мне патронов нужно, ага. Это можно сразу смело заменять, наверное. Пока что у меня такие двоякие отношения. Right about now, I'm planting a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm. She chose to die for her revolution. What about me? For all the endless worlds, all the infinite possibilities. Я застрял. Did I ever even have a choice? Did you? Yeah. Booker thought he did.
Look where it got us. Букер считал? Букер считал, это... Ну, я понимаю то, что это говорит не Букер. Это, скорее всего, у нас... Ну, это у нас в голове. And yet we end up just going down the same paths. No, take your meaning. My father sold me to settle a marker. Comstock locked me up in a tower. And I sold Sally for what? Revenge? To prove a point? And yet, here you are. Settling the debt. And say we find her. The old past their damage to the young. Isn't it too late for her now? Well, I'd say that's up to her to decide. Justice coming back here was up to you. Rapture runs on children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. Блять, вы издеваетесь? Pretty lady has the hair. Deal is deal. Bring it to Suchong. Просто я подумал, что сейчас корабль улетит. Это было бы странно просто. Pretty lady put hair sample in tube. Then business is finished. What's going on out there? Bloodshed, violence, but not relevant to our arrangement. Suchong! Suchong, we had a deal, now open... Do you know what they call someone who enters a man's home uninvited? A thief. And I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Suchong. Yi Chong is my employee. It was not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You serve those same men in a desire to escape from my generosity. If they shall not have asylum, then they shall have liquidation. Give a parasite an ounce of charity, he'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are, but I know that you are special. There is business we can do together. And so I give you a choice. Work for me or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries or as a thief in the night. 60 seconds. There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. Как? Чем? Yeah. Traps. I can use the plasmids as traps and seed the room with them. А я разве могу оставлять плазмид вот тебя как ловушечку? Вот так? Take them down one by one. Могу. I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. Встань. Ну, на тап открывается меню. На этап, нажимая повторно, нельзя открыть меню. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, the sea would be littered with the detritus of the weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. I cannot save your Sally, but I can save you. В смысле, в отличие от Эндрю Райана, так ты и есть Эндрю Райан. Time.
You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a room. And Andrew Ryan has no time for rules. Насколько много этих, кстати. Бомжи попались на. Ты будешь моим! В смысле, иммунитет. Подожди. О, многих я мой, блядь. Попалось? Говно. Что? Почему ты не замораживаешься? Бежим. Ой, я не потом так минут. Упадешься, умрешь. Нет, скидывай. Что, сдох? Дебил. That's how it's gonna be? Будешь помогать мне? Ты только что... Имбецил! Иди сюда. Помогай. А? Ручка умерла. Каблук, затяните каблук. А чё отбиваться от них, если мы идем нормально? Мой бэкс. Вот и умер. What was that? Блин, гад. Ненавижу. Show yourself. You're still here, aren't you? Oink. Not in the mood for this hide and seek. What the? You're still here, aren't you? This one's ours to kill. We're not all easy targets. I beat your sharks, Ryan. The better man won. Isn't that the only thing you respect? Now let me the hell out of here. Sounds like all hell's breaking loose out there. What's your plan? I can't just place the particle on the ceiling. It would just tear right through it. But every building in Rapture was submerged into the ocean on the Lunette ring, connected to the junction of its load-bearing supports. That's fascinating and all, but if you haven't noticed, Ryan sent his goons to murder us. If you're gonna pull a rabbit out of a hat, now's the time to do it. Looks like the structural junction is in Frank Fontaine's office. If I can get there, I can float the building. It so happens that I've taken that bastard's office for my own use. I'll make sure you've access to the private elevator. Now hurry. Стрелять кому-то реально. А, у вас гражданская война? Громко. Я просто пройду мимо, я себе да, патронов много. Большого папочку найду и себе его забыл. Будьте без папочки. Я здесь был, лоу, я защищал там территорию. Я защищал! The rest of Atlas's crew are barricaded up that elevator. We
the backup arrives. I know you've done it. Так я обожаю это говно. Alright. Forget it. Again. Ryan's built up considerable cash here. He says you go, you go. His followers. That's something funny. Are on time, if you ask me. А, вижу его. Мне нужно только его убить, и все, я справлюсь. Он очень сложный. Иммунитет логично. Magical Red, огненный стенд. Просто уничтожит стенд, при котором правильном применении можно сказать. Enough of this. I quit. Enough. Ain't nobody here. Мудаки, ты пехуешь. What's going on? Don't think you can hide. I want on. А я тихо. Он наверху. Фак. Get out here where I can see you. Как вас мало. Get back here. Я не справлюсь. Почему ты еще жив? Беги, 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 беги. Может, ты умрешь, что там, Дилан? Поинг по голове, лицу. Да стой! Живой. Перезарядись, здесь. Так сделаем, не будет нашей проблемы. Don't make me hunt you down like an animal. Иду. Короче, смотри, что есть. Маги покажу. Да, вот. Уж моим. Слышал призыв. Дайте мне пахи. А, я могу просить. До свидания. Elizabeth, you know Atlas is going to... I know. And I'm ready. Are you sure? I sent myself here for a reason. Didn't I? And who exactly are you speaking to, Miss Carson? Сама собой. If I were less acquainted with the vicissitudes of genius, I suspect I would question your sanity. I know so little of you, but I imagine the more I learned, the more exceptional I would find you. You know Atlas will betray you. And what are you? My best friend? You're one of a kind in this world, or others. And now, your misguided sense of altruism. Если погубит, у меня осталось там вот чуть-чуть. It's like watching Isaac Newton die in a house fire. А, кстати, мы хп не видите, только сейчас понял. Кстати, их очень мало, скажу так. 1 хп остался. Ноготочек. There. All the load-bearing columns come into this room and they meet there.
Just need to place the particle in that junction, activate it, and the whole structure should rise. И вообще. А, это мина. Блин, мы сейчас взлетим и взорвемся. Вам... No plan B. Ты в курсе то, что мы сейчас взлетаем и как бы умираем? Просто я вот это вот меня смущает чуть-чуть. Как бы нормально? Нашла за что держаться. It's working. Atlas, you feel that? You have your prison break. Now bring me the girl. Did your mom ever teach you not to put your faith in strange foreign Just men? give me the girl. She means nothing to you. You've got that right. The girl means nothing. But you, love, you mean the world. Большое обновление, ой, дополнение, прям, мы уже 2 часа в него играем. Хотя я не считаю, что там еще долго, наверное, уже нет, потому что, ну, вроде должно закончиться. No cause for alarm. She's well sedated. So, it's begun. The Kashmir's all blown to hell. If Ryan didn't know we were back before, I'm sure now he's got the message. What do you want with this one? If anybody's got the line on the ace, it's her. Find out what she knows. But no quackery. She's no good to us with a halo and a set of wings. I get started as soon as the claw form wears off. Don't see her as too tough a nut. Where's the ace in the hole? What? What? Where's the ace in the hole? I don't know what you're talking about. Look, we had a deal. Where is the ace in the hole? I told you. Sodium salpental. Are you familiar? No. Truth serum. Unpredictable stuff. Too little, nothing. I have Too nothing much. to tell The you. subject I don't is even know what an ace in the hole is. Ah! I'm still playing with the dosage. Видите, хватит стонать. This world values children, not childhood. There's a profit to be made, and men who make it. Cool. Folks say it's only a matter of time until Atlas's entire mob comes out waving the white flag. 2 weeks. What? You've been down 2 weeks, love. Feckin' doctors. Better off hiring 1,000,000 monkeys. Our deal was to get you out of prison. What, did you expect me to win your war for you too? I'd tend to your own knitting if I were you. Now, darling, being that you were Suchong's lab assistant and all, why not tell me where me ace in the hole went to? I don't know. As I said, I'm no doctor. But that doesn't mean I don't find the field fascinating. I keep up on all the medical journals and the like.
I hope you have someone to help you with all the big words. You know what part of the brain free will comes from? Stubbornness? The prefrontal lobe. Now, I think it's fair to say you're a bit of a stubborn one, are you not? A man named Steinman taught me this. He's a bit of a lunatic, but a fine surgeon. He calls this little trick a transorbital lobotomy. Take hold of her, lads. You're wasting your time. If you won't remain still, I can't be held responsible for what comes next. Here we go. You feel that? I'm moving the pick across your eyeball, still now, and resting it on your skull. There's about a bit over 1/4 inch of bone between the pick and your prefrontal lobe. And that's where this little fella comes in. I don't... It was just a wee tap. But I don't expect it'll take more than a few of those to reach the meat. And then we might find you a bit less the mule. Where's me ace in the hole? I don't know. You know what else rests in the lobe? Creativity. Individuality. Personality. In short, what makes you, you. I'm just about through now. Last chance, pet. Where is the ace in the hole? Or what? What, you'll put a hole in my head and take away my memories? You want to make me forget all this? You want to make me not care anymore? Go ahead. You'll be doing me a favor. Oh! Bring in the monster! You're a regular hero, ain't you? Can't risk ripping the only part of you that's worth a damn. Well, there's more than one way to fry an egg. Now, little one, are you familiar with the term transorbital lobotomy? Please let her It's go. a simple matter. All I need to is insert this pick into Please, your eye. please, I don't know And use anything. A few taps with me. I don't know anything. To show by example. Please, please don't. I don't know anything. I don't know. Please. It's okay. Listen, it's okay. I can't tell him what I don't know. Where are we? You saw all the doors. And what's behind all the doors? The ace in the hole. It's here. Yes. But I don't remember this place. You've never been here. Then how would The memories you lost, they weren't just of the past. You saw behind all the doors. Even the ones into the future. This is where I'm going. If you want. I don't like it here. It's a bad place. He's never gonna let me go, is he? Even if I bring him the ace. Then why am I here? How if I was so smart? If I saw so much, why just send myself to the slaughter? For Sally. No, one day he will just rip her open and tear out her atom. All of this for nothing. Why did I do it? Why? You have to decide. Decide what? To take a leap of faith. I can't tell you what you were thinking because you don't remember. But you chose to come. There. In that room. The ace. I don't know what to do, Booker. Booker? Booker! No, please. Please just don't leave me here! Booker! Suchong's clinic. It's at Suchong's clinic. That's a bit convenient now. Ryan's got every turret in the place tuned to me and me men's genetic code.
we'd be torn to shreds before we got 10 feet. That's right. Which is why I'm gonna do it for you. You okay with that? Get me the ace, I'll wrap the brat in a silk ribbon. Bag her and bring her to my bathysphere. Как, блять, у меня даже слов нет. One of the lads will show you how to get inside. We'll be waiting for you where you come out. Shake a leg now. The Lord hates a laggard. Ассистент, восстань. Мы на заводе по производству папочек. Мистер Бабблс. Волосы. Нет, не говори. Я понял. Он сделал дохера наших копий. Я болен. Маша лето. Scary. Stay away from him. He's scary. Look, it's okay. He can't hurt anyone. Scary. Shh. Shh. Can you move? Он поломан. Can you just move a little bit for me? Don't. I don't know how to help you. I don't. Scary. No, he's just hurt. He just needs somebody to figure out how to fix him. Maybe there's some, I don't know. Is there some documentation for him around here or something? Right. Look who I'm asking. Так. Проблема с импрингом раскладка не в генетике. Encoded. Big Daddy will not imprint. If not imprint, what good is he to little sister? She no like him. He no like her. Situation is impasse. Unacceptable. Здесь что-то еще было. If stupid beasts had a half brain, they would realize they need little sister to live. Sisters secrete only kind of atom that is genetic match for them. No little sister, no big daddy. Я знал об этом. Scary. I've got to do something. Big monster sick. It's okay. It's okay, please. I don't know how to help him. He needs Adam. I don't have any of that. I don't know what to do. Going to die. Not fair. We can help. Не... Если она будет жива. Есть производство.
наступит на одну из них, и они умрут. Какое письмо? Suchong, of all the things I know this. It is in your power to be a different man. Олеже еще долго проходить? Can Ryan take from us that we have not already sacrificed? Я не имею в виду то, что я уже устал, но мне просто интересно. Это очень интересно. Ай, боже. Yes, they will forget. Нифига себе дополнение. На отдельную игру тянет. Memories of what we have done fade only with the dimming of all lights. Тененбаум. Она же... Я смотрю на эту еду, а теперь, Олеже, вспомни еду из Киберпанка просто. Отправь Райану. Dr. Suchong, client Ryan Industries. Very frustrating day. I can't seem to get the damn big daddies to imprint on the little brats. The protection bond is just another forming. Get away. Maybe if I modify the genetic sequence to... sequence to allow for... Я помню это вроде бы... Get away, you fitty little shit! Да, я... What are you doing? Get back! Get back! Да, Да, я помню. This is the ace in the hole. All the pain and all of the death for this. Не понял, в смысле он? Я... Большой папочка кусок в рукаве, я не понял. Я такой, что ли? Да, Лежа, я понял, что ты про сушонка говоришь. Я про то, что сейчас Лиза сказала, типа, и столько крови ради этого, типа, из-за вот этого, типа... Ну, типа этого. Как это все стрёмно, блядь, ты что, Fallout какой-то играю? Большой папочка был себе. До 2 слов. Каких слов, чё? Большой папочка? Ты про это имеешь в виду? Sister, over here. Do you have it? I have it. Give it over then. I'm keen to get this brat off my hands. You know what? Andrew Ryan said I was a rube. But he was wrong. I'm not the rube, Atlas. You are. Now, we both know what happens next. Just get it over with. Well, love, if you insist. Вовсе ты не пробьешь голову, и вовсе не умрешь. Гаечный ключ. Самолет, который
Вау. Не, его не существовало на самом деле, это было просто в голове вложено. What is this? It's just a bunch of gibberish. What does this say, you little whore? Hey, hey, hey! What does this say? It says, would you kindly? We've got the activation phrase. Now all we've got to do is get that genetic freak of nature on an airplane and Rapture's ours. Yeah! Нет, самолет был сам. Да, самолет был сам. Что это? Ой. Я тупой. A slave obeys. Мне мурашки. They say to save one life is to save the world entire. It is you who are their savior. I can see all the doors. And what's behind all the doors. And behind one of them, incredibly, I see him. Же мы Эльджет. Dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Думаю, на меня это не прокатит. Я запутался чуть-чуть. Почему нам в конце Джека показали? Что, зачем? ЛСДС, да, Дум, ты мне скинул этот видос. Сюжет не вкратце, который длится час. Я собирался его посмотреть. Прохождение всего Биошока. Тут так принято. Короче, был вопрос, думаю, какая часть Биошока мне нравится. На первом месте Биошок Infinite. На втором месте Биошок 2, на первом Биошок 1. Так. Биошок, я имею в виду все Биошоки со всеми дополнениями. То есть, ну, Биошок Infinite, понятно, на первом месте. Ну, также и дополнение к Биошоку Infinite тоже на первом. Так. Если бы это сейчас... Это услышит Крис, скорее всего, она меня удушит. Мне нравится Биошок Infinite. Собственным желанием. Ладненько, ребят, спасибо большое за просмотр. Буду тогда вас на следующем стриме. Следующий стрим будет по Far Cry. Да, скорее всего. А после Far Cry игра, которую не скажу. Да, короче, эта игра короткая, на часов 10, наверное. Да, может, больше. Короче, она офигенная, прям. Особенно скоро будет вторая часть, поэтому обязательно надо пройти первую. Давайте, всем ББ. Спасибо за просмотр, удачи.